It talks about the blessings and the curses. Está hablando de las bendiciones y las maldiciones. If you follow these principles of God, you'll be blessed. Si tú sigues estos principios, vas a ser bendecido. But if you disregard these principles of God, you're cursed. Pero si no los cumples, entonces vas a sufrir, vas a tener sufrimiento. So let me throw something else into it. So you have statutes, laws, ordinances, judgments, Okay. principles. Go ahead. One by one. Yes. Entonces tenemos estatutos, Statutes, laws, leyes, principles, principios, ordinances, ordenanzas judgments. y juicios. It's kind of blurred in the 5 books, but we know what the ordinances are because it's spelled out to us in Leviticus. Ajá, eso se mezcla todo en Levíticos y en Deuteronomio. But then you get to Numbers and Deuteronomy, they're kind of blurred. Then you have judgments, and statutes. Entonces en Deuteronomio nosotros vemos que tenemos juicios y tenemos estatutos también que se dieron allí. And so the principle is this, so there's no confusion. When you get to the book of Leviticus, the ordinances, that spells out what we have to do for the ceremonies and how to overcome sin. Volvemos a repetir, entonces cuando usted va a Deuteronomio, usted se da cuenta que las ordenanzas tienen que ver con todo lo que es el sistema sacrificial, So los let sacrificios. me say it another way. The judgments and the judgments and statutes is how you order your life. Las ordenanzas y los estatutos tenían que ver con la vida diaria. For example, that if you see a donkey that Yes. is from your neighbor, it falls in a hole. And that's the principle of helping your neighbor out. Get the donkey out. Por ejemplo, cuando dice un principio, un estatuto que decía, si ves el animal de tu vecino caer, ¿verdad?, en un hoyo, entonces es tu deber recogerlo. Tenía que ver con todos los deberes diarios de la vida. Don't be cruel to the animal. Help the animal out. No seas cruel con los animales, debes ayudar. Even Jesus said that. Los mandamientos, ¿a dónde entran? And then the commandments, where the commandments enter in all this ordinance. Okay. Now, that's a little bit different. The 10 Commandments in Exodus chapter 20 Entonces esto es diferente. Los 10 mandamientos en Éxodo 20 is the royal law. es la ley real. It's also known as the moral law. También la llamamos la ley moral. So we have the royal law or the moral law, Exodus chapter 20, and it's also repeated in Deuteronomy. También se repite en Deuteronomio, está en Éxodo 20, la ley moral Pero real. Now, esos mandamientos fueron rotos en Éxodo 20. ¿Cómo se ¿En sabe? la cruz? No, ¿Los de la la cruz? piedra la rompió Moisés. Ah, ok. Cuando bajó la primera vez. ¿Cómo se saben de esos mandamientos? Porque Okay, he said, how do we know that they're the 10 commandments? Is the first time Moses broke they were broke. Remember when Moses yes, he down? broke it, and it was written again a Entonces, second que time, fueron escritas por segunda vez. and Moses had to chip the rock out, but God wrote it again Dice, with his Moisés tuvo own que finger. traer las rocas y Dios lo escribió. The second time he The did sec- it with the finger. Exactly. La segunda vez él tuvo que hacerlo con su dedo. La There segunda is vez. a distinction between, and once again, the moral law, 10 Commandment law is inside the ark. Entonces por eso siempre Dios hace una distinción y por eso es que esa ley está dentro del arca del pacto. The 5 books of Moses on the side of the ark. Y los No. libros están. Yes. de la segunda escrita es en Éxodo 34. The Right? second time is It's in Deuteronomy. Yeah. Deuteronomy. en Deuteronomio. Deuteronomio, ese es lo que dicen los The story is told again in Exodus, but the quoting of the law is in Deuteronomy for the second time. So yes, it was done in Exodus twice. Sí, está en Éxodo 2 veces. Pero los mandamientos que escriben Dios conjuntamente con Moisés es en Éxodo 34. He said the commandments that God wrote with Moses is in Exodus 34. Y ahí, Yes. y ahí It's donde Dios repeated dice, again. estos son mis mandamientos. And there is where God said, these are my commandments. In That too. Exodus Y 34. es diferente a Éxodo 20. And those are different from Exodus 20. Let's go to it. Since you asked the question, you said Exodus 34, you say? Or Deuteronomy 34? No, Exodus. Exodus 34. Dice, vamos a ir ahí, a Éxodo 34. Because we want to learn. Porque necesitamos aprender. You said Exodus 34, right? Vamos a aprender. Los pactos renovados.
Okay. And the Lord said unto Moses, verse 1, chapter 34, verse 1, hew these 3 tables of stone unto the first, and I'll write upon these, now God said he's going to write upon these tables the words that were in the first, which thou breakest. Y Jehová dijo a Moisés, alístate dos tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre esas tablas de piedra que estaban en las tablas primeras que quebraste. So, yes, we know it was written twice, but the commandments in Exodus chapter 20 still stand. He just wrote it again a second time. Simplemente él dice que es la misma, pero que Dios la escribió la segunda vez, la repitió. So we know, yes, we have commandments too. So we have, go ahead. Sí. sister. Él cree de que no quiere seguir leyendo porque están las leyes nuevas en la 34 en lo que sigue. Es totalmente Es diferente. totalmente He diferente. said that we don't read it because those laws, those commandments are different, totally different from that Exodus 20. No, Pero no. él no dice. En la 34 no, no dice no, nada no, de no. las leyes. You got it mixed up. Give me a moment, let me answer this, and I'll come to you. Exodus chapter 20 was the first set of written laws, and everything was written on the stone. Israel said we'll keep and do the law, but they broke the law. And Moses was justified because he broke the stones, because Israel said they'll keep the commandments, but they broke it by having a wild party. Cuando Dios nos escribió, dice que nosotros sabemos la historia, bajó Moisés, la gente ya había quebrantado los mandamientos de Dios porque estaba haciendo idolatría, estaba haciendo todo eso. So when the first commandment was broken, now we read in Exodus chapter 34 that there was a second set of commandments written. Como acabamos de leer, fue el segundo set de los 10 mandamientos fueron escritos. And it's the very same commandments that was written in Exodus chapter 20. Y son los mismos que están escritos en el capítulo 20. Because in Deuteronomy, the 10 commandments once again is quoted. Porque, what again, I'm sorry, In en Deuteronomy, Deuteronomio, the 10 commandments is quoted once again so they would not forget what they were. los repite para que no olvidaran cuáles eran. So, Y the estuvo 10, allí, go ahead. maybe el versículo 28 dice así, y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las piedras los 10 mandamientos. Éxodo 34, 21. Amen. So, I'm just making that distinction. It's the same 10 commandments. The 10 commandments has not changed. Sí, por el contexto da la Maybe- respuesta, el mismo contexto. What's the Yo question? creo maybe it's because we don't see it uno bajo el otro, one after another first. Don't do this. No, Thank you. but in Deuteronomy it's quoted once again. The whole 10 commandments is quoted a second time in the book of Deuteronomy. Okay, and the whole book. Yeah, in the book of Deuteronomy, I don't remember the chapter off the top of my head. I'm gonna have to come back to you, tell you what the chapter is, but Sí, yes. dice, no sé ahorita exactamente en qué capítulo es de Deuteronomio, pero va exactamente como en Está en Deuteronomio 5. cinco. Ajá, en chapter 5. Pero ahí entregan en el monte de Jerón y el otro es el monte de Sinaí. He said that those were given Pero in yo a pienso, different Freddy, que no mountain. cambie el sitio. Si me lo One dan aquí en is Tennessee o me lo den en Sinai, Nashville. and one is O me lo den en... Herman, porque- Herman. No, no, Yeah. no. El mandamiento, el mandamiento. El mandamiento. Yes. O sea, Va a decir algo acerca del monte. What about the mountain? Yes, now, there was another set, there's blessings and curses. Some stood on Mount Hermon, what's it, Hermon? I can't remember the name right now. But there were two mountains they stood on, one to recite the blessing, one to recite the curses. And you get that in Deuteronomy 20, 29 or so? Había dos montañas, dos montes, y en uno era para las maldiciones y otro para las bendiciones. So, the verse, Deuteronomy chapter 27 and 28. Deuteronomios 27. 26. Chapter 27.